The spread of new ideas and technologies is central to economic growth. This is particularly important for developing countries. To address climate change, firms will have to adopt cleaner, newer technologies, and this will need to be done on a massive scale. At the heart of this issue is a puzzle. There are many green, energy-efficient technologies out there, but lots of firms don't adopt them. It is this puzzle that our project tries to understand. We wanted to find an industry where there is a technology that can be used as a substitute to an older technology, but there are a large number of firms that still don't use these newer, greener technology. And we found that in the leather goods industry in Bangladesh. We're here in Dhaka visiting firms in the leather goods sector. We're trying to understand the process of adoption of a new energy-efficient servo motor. It reduces energy use by about 70 or 80%. We're going to visit 2 firms to find out about their experience of adoption of these new motors. We're just trying to understand what are the obstacles to adoption. We wanted to test if lack of information is holding firms in the leather goods sector in Bangladesh back from adopting new technologies. In order to assess this question, we randomly allocated about 500 such firms into 3 groups. One group received an informational video which explained the benefits of adopting the new technology and how easily this could be done. In our most intensive information arm, we install a servo motor on their sewing machine. We also give them meter readings of how much electricity they are saving, comparing the electricity consumed on the traditional clutch motor and the servo motor. And finally, there was a third group of firms which received neither of these treatments. So randomizing firms into these 3 groups allows us to isolate the impact of information on the decision to adopt a new technology. We surveyed firms at the start of the project, before the intervention. Then we revisited firms twice, 4 months after the intervention, and the second time 10 months after the intervention. আমার এই ফ্যাক্টরির নাম শেখ রাসেল ব্যাগ হাউস। এখানে গার্মেন্টস জাতীয় কাপড়, পাতলা কাপড়, তারপর জিন্স কাপড়, চেইন, রানার সব ধরনের ব্যাগ তৈরি করা হয়। এখানে মোট শ্রমিক কাজ করে 10 জন, মাঝে মাঝে 8 জন হয়, 7 জন হয়, আবারও কম বেশ হয় আর কি। গবেষণার আগে খুবই সীমিত আকারে জানতাম যে জাস্ট ওই কাজে মোটরটা লাগালে স্পিডটা বেশি হয়। তারপরে ওনারা আসার পরে আমাদের যে ভিডিও দিছিল, একটা লিঙ্ক দিছিল, ভিডিও দেখার পর থেকে দেখলাম যে না, ওইটা অনেক বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয়, তাছাড়া শব্দ কম হয়, মোটরগুলোতে স্পিড বাড়ানো যায়, কমানো যায়, সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। তারপরে আস্তে আস্তে এগুলো পরিবর্তন করে নিলাম। তারপরে ওনারা আবার রিপোর্ট দিল, রিপোর্টে দেখতে পারলাম বিল অনেক কম আসে। তারপরে আমরা আস্তে আস্তে এখন সবগুলোই সার্ভো মোটর ব্যবহার করি আমি এখন। The owners that we talked to today, they like the servo motors a lot. It's not only using less energy, but they're making less noise, they're generating less heat, they're more steady, they require less physical effort. So these guys are very enthusiastic about the motors. We find that in both treatment groups, both saw their rates of technology adoption going up. So our key takeaway is that giving information to firms can increase the adoption of new technologies. We also found some adoption in the control group. What we find here interestingly is that firms across the groups are adopting this technology. And in fact, one of the reasons why we are visiting today is to understand what could have led firms that were not directly given the technology by us to adopt. Old Dhaka is a pretty fascinating place, very, very dense. There's factories everywhere. The 2 factories we're visiting are in the same building, just 1-2 floors up from the other. And people from these firms go to the same tea shop. Could it be possible that firms were talking to each other about the adoption of these new energy-efficient technologies? I just couldn't imagine how dense this place would be. It's just a lot of firms just one on top of each other. তারপরে আমার বিল্ডিংয়ের রক্ষণ ভাই উনি আসছে আমার কারখানায়, বসলো, আমার মোটরগুলো দেখলো। তারপর ওনার সাথে মোটর নিয়ে অনেকগুলো কথা হলো। কথা হওয়ার পরে ওনার মোটরের যে দেখছি যে মোটরটা আমার কাছে ভালো লাগছে এবং কাজ করতে আরাম, গরম টরম লাগে না, আপনার চাওয়ানো দেয় না। তারপরে চিন্তা করলাম যে আমিও 2টা কিনি। পরে আমিও 2টা কিনছি, 2টা কিনে ব্যবহার করতেছি, ভালোই লাগতেছে, ভালো। এগুলো জিনিসগুলি ব্যবহার করে আমরা কাজের জন্য ঠিক আছে। That got us thinking, can we test this?
We had very detailed data on the location of firms in our study sample. We used these maps to figure out which control firms are near other treated firms, which control firms are not. Firms that did not receive any information from our intervention but were located close to firms that did receive the information actually increased the adoption of the new technologies. আমি আগে যখন ক্লাস মোটর ব্যবহার করতাম তখন প্রায় প্রতি মাসে বিল আসতো 3700 থেকে 3800 টাকা। এখন বর্তমানে সার্ভো মোটর লাগানোর পরে এখন আমার মাসিক বিল আসে 2400 থেকে 2500 টাকা। It seems like learning about technologies is inherently a social process. Firms learn about new technologies from each other. হ্যাঁ, ওনাদের লগে তো আমরা লগে আলাপ আছে, আমরা পাশাপাশি ব্যবসায়ী। ওই কি কাজ করতেছে, ওই কি কাজের মানে অর্ডার পাইতেছে, আমরা কি কাজ করতেছি, ওর মেশিন কেরম চলতেছে। There is a case for governments to actually subsidize the adoption of these new technologies, or at the very least, spread the information about these new technologies. And government support is only likely to be even more important in this case because the technology under question is a green technology which actually saves the consumption of electricity.